the most abundant element. Earth crust is the most abundant element. The first one is going to be oxygen, abundance. Okay, abundance. The first one is going to be oxygen. The second most abundant is going to be aluminum. Please note this. Earth crust the most abundance. First one is going to be oxygen. The second one is going to be aluminum. The third one is going to be silicon. Okay, third one is going to be silicon. Is it clear? Next. And you know for example, if you want to calculate the period number, this you might have studied in the periodic classification. Period number calculate what is the shortcut? If you want to calculate the element which belongs to in which period, suppose you take the boron. This is the period the base answer. Suppose in the case of aluminum, this is the period first period, second period, third, fourth, fifth, sixth, and what is the answer? This is the base answer. Given configuration. For example, boron in the period answer. Second period, third, fourth, fifth. This is the base answer. On what base you have to say whether the given element belongs to particular period, on what base you have to say? Based on n value. N value? Principal quantum number value. N value? So you have to go for the highest principal quantum number value. Given electronic configuration, you have the highest n value. Okay, you have to go for the highest n value. Is it clear? Boron is going to be in the period second period. Next, similarly, aluminum, third period. Gallium, fourth period. Next, indium, fifth period. Thallium, sixth period. Please note this. If you want to find out, you have to go for the highest n value. If you want to find out the period, particular period, okay? Similarly, if you want to calculate the group, what is the formula for p block elements? P block elements. Okay? Plus 12 plus number of p electrons. This is only for group p block elements. P block elements ke group calculate pannom appadina, what is the formula? 12 plus number of p electron. Is it clear? Now, boron, aluminum, gallium, indium, thallium. This group number keta 12 plus number of p electrons. Number of p electron is going to be 1. 12 plus 1 is going to be 13th group. 13th group. This you might have studied in periodic classification, am I right? So please note this. Group calculate pandradhukku formula nu keta 12 plus number of p electrons. Similarly, if you want to calculate the period number, you have to go for the highest n value in the given electronic configuration. Please note this. Next file. Next, the most important is going to be oxidation state. Okay, oxidation state. We'll learn the questions. Oxidation state. Oxidation state. Oxidation state. Oxidation state. Okay, oxidation state. Is it clear? Please note this. So we have what is the electronic configuration? NS2, NP1. What is the electronic configuration? NS2, NP1. So what are the oxidation states are possible? What are the oxidation states are possible for group 13 elements? Either you can remove all 3 electrons because valence electron is going to be 3. So plus 3, 1 oxidation state is possible. Okay, because we can remove all the valence electron. The other one is going to be, other oxidation state is going to be plus 1 oxidation state. What are the possible oxidation state? Only you can remove all the S and P remove pannalam, or you can remove only the P electron. Is it clear? So it's going to be, so this is going to be only P can participate. Topic the P block elements.
Is it clear? What do you want? Who is? Dia. Dia. Anybody is that? Dia? No. GN1? No. In the class pono. This is 12 GN1. Which class one? 12 No. 12 GN1 Dia ni yarume illenga. Yara sister inga irupanga nenikiran, right? So listen. Appo enna idoda meaning enna? Listen carefully. So all the electron can participate in the bonding. So if all electron participate achana, the oxidation state is going to be +3. Otherwise, only enna p electron can participate. There are two oxidation states possible. One is going to be +3, another one is going to be +1. Is it clear? For example, listen. For in the case of boron, only one oxidation is possible. Is there going to be +3? Boron, that will never show in +1 oxidation state. Boron always only one oxidation state, that is going to be +3. Is it clear? The rest of the element, for example, you take aluminium, gallium, indium and thallium. Particularly in the case of gallium to indium, these two oxidation states are possible. Particularly gallium, indium, thallium. There are two oxidation states possible. +3 and +1. Is it clear? These two oxidation states is possible in the case of gallium, indium, and is it clear? Now. Okay, now listen carefully. Now, next you write. Next we are going to discuss about Inet pair effect. Inet pair effect is very, very important. Inet pair effect. Inet pair effect. Inet pair effect. Inet pair effect. Inet. Okay. Here you just copy this. Okay, you just copy this. So what are the oxidation states possible? +3 and +1. Boron always exists in +3, whereas the rest of elements have both +3 as well as +1. Is it clear? So please note this point. Okay. Now you write Inet pair effect. Inet pair effect. Okay. Inet pair effect. Is it clear? So Inet pair effect means, listen carefully. For example, so the electronic configuration of group 13 is going to be NS2NP1. Please note this. The general electronic configuration is going to be NS2. So NS2NP1. Listen. Down the group, listen carefully. Down the group, that means boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. Is it clear? So in the Inet pair effect, play out. Is it clear? Meaning down the group, in the S electron will not participate in the bonding. S electron will not participate in the bonding. S electron, 2 electrons. That's why it's called Inet pair. Down the group, this S electron will not participate, are reluctant to participate in the bonding. So this S electron will not participate or reluctant to participate in the bonding. So these electrons will not participate. That's why this electron is called Inet pair. Is there another? Participate, only P electron will participate in the bonding. Only P electron will participate in the. P electrons participate. P electrons are electron. Down the group, oxidation state and stability increase. +1 oxidation stability down the group increases due to Inet pair effect. Due to down the group. Question generalize generalize down the group +1 oxidation or stability. Stability of +1 oxidation state down the group increases. Down the elements, particularly indium and thallium. Particularly thallium. Thallium is the most stable oxidation state in +1. Thallium is the most stable oxidation state in +1 due to Inet pair effect. Another
அப்போனா தேலியம் எதில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு கேட்டால் தேலியம் சார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்பாங்கன்னா தேலியம் +1ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா தேலியம் +3ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னா எது மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கேட்டால் தேலியம் +1 is going to be more stable when compared to thallium +3. Is it clear? Please note this. இதுக்கு ரீசன் என்ன இனட் பேர் எஃபெக்ட். இனட் பேர்னா இந்த s எலக்ட்ரான் பார்ட்டிசிபேட் ஆகாது, ஒன்லி எது மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் ஆகும் p எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் ஆகும். இப்போ p எலக்ட்ரான்ஸ்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா, அப்போ இதோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னா தேலியம் வந்து +1 +1 +3 எது மோர் ஸ்டேபிள்னா +1 is going to be more stable when compared to +3. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் தேலியம் குளோரைட் தேலியம் Cl3 எது மோர் ஸ்டேபிள்னு கேட்டா இது +1 இது +3 இதுல எது மோர் ஸ்டேபிள்னு கேட்டா +1 is going to be more stable when compared to +3. Is it clear? அப்போ இதை கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாமா? எலிகோ stability of இது ஒரு previous year question, please note this. Stability of +1 oxidation state. Stability of +1 oxidation state எதோட ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும்னா தேலியம் +1 டவுன் த குரூப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்லியிருக்கேன். தேலியம் +1, நெக்ஸ்ட் கேலியம் +1, நெக்ஸ்ட் அலுமினியம் +1, நெக்ஸ்ட் we have a gallium indium gallium indium, then gallium, then aluminium, then we have a boron +1ல எக்ஸிபிட் பண்ணாது பட் இருந்தாலும் எழுதிக்கலாம். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். டவுன் த குரூப் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. டவுன் த குரூப் +3 ஓட ஸ்டெபிலிட்டி டிக்ரீசஸ், +1 ஓட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீசஸ். நோட் பண்ணிக்கோ. டவுன் த குரூப் +3 oxidation state of +3 decreases, whereas +1 oxidation state increases. அதனால தான் thallium is going to be always எதுல இருக்கும் அப்படின்னா +1 rather than +3. அப்போ down the group என்ன இருக்க போகுது? down the group என்ன இருக்க போகுது? +3 ஓட stability decrease ஆகுது. இப்போ stability order கேட்டாங்கன்னா இதுதான் stability order. gallium 3 plus indium 3 plus அப்போ down the groups +1 stability oxidation state of +1 is going to be increases, whereas +3 is going to be decreases because of inert pair effect. Inert pair effect na meaning என்ன? What is the inert pair effect? S electron reluctant to participate in bonding, or S electron does not involve in the bonding. That effect is called inert pair effect. Inert only எது எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் ஆகும். இந்த எஃபெக்ட் எங்க ப்ரொனவுன்ஸ்டா இருக்கும், எங்க டாமினன்ட்டா இருக்கும், டவுன் தி குரூப் வர இதோட எஃபெக்ட் டாமினன்ட்டா இருக்கும். டவுன் தி குரூப் எஃபெக்ட் என்னக்கும் டாமினன்ட். அப்போ டவுன் தி குரூப் வர எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல மோர் ஸ்டேபிள் அப்படினா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are two oxidation state. One is going to be lower and higher. This is the lower and higher. Lower is going to be +1, higher is going to be +3. இந்த ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் பாசிபிள். அப்போ down the group வர lower oxidation stability always increases due to inert pair effect. Due to, for example, என்ன சொல்லிருக்கேன், thallium +1 ஆ thallium +3 எது more stable னா thallium +1 is going to be more stable when compared to. Is it clear? Please look at the order. Okay, this is the order. Is it clear? Please make this point. Next. Okay, oxidation state. Next property. Next we are going to discuss about atomic radius. Okay, atomic radius. Okay, atomic radius. Is it clear? So we know the atomic radius is inversely proportional to, can you fill this? Atomic radius ko, can you fill this? Atomic radius எதுக்குல inversely proportional இருக்கும்? எதுக்கு inversely proportional இருக்கும்? Electronegativity வேற? Shielding effect. Okay, வேற? Atomic radius க்கு வேற என்ன property relate பண்ணிக்கலாம்? Okay, so atomic radius is going to be
effective nuclear charge. Atomic radius என்னது effective nuclear charge. Effective nuclear charge வேற என்ன property relate பண்ணலாம்? வேற என்ன property? Please note this. Atomic radius is inversely proportional to effective nuclear charge. அதே மாதிரி atomic radius is inversely proportional to ionization energy. Effective nuclear charge is directly proportional to ionization energy. Ionization energy. Is it clear? Now, we are going to compare this group across the period and the same group we are going to discuss. Now, down the group என்ன இருக்கும்? Down the group, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Is it clear? Down the group atomic radius increases because number of cells increase ஆகுது. Number of cells என்னது? Increase. அப்போ down the group atomic size gradually increases. Gradually. அப்போ what is the expected order? எதுக்கு size அதிகம் atomic radius அதிகம் கேட்டா? இதுக்கு expected order. Expected order. Please note this. எழுதாது. Please note this. இது expected order. அப்போ எதுக்கு size அதிகம் கேட்டா? Down the group என்னவும் size increase ஆகும். Size என்னவும் increase. Is it clear? But listen. இது வந்து theoretical. But experimentally பார்த்தோம் அப்படினா the correct order is going to be boron. Okay? Boron. Next gallium போடும். Aluminium கீழ வந்துரும். Is it clear? Gallium followed by aluminium, then indium, then thallium. Please note this. This is the correct order of atomic radius. Down the group வர எந்த order correct order na? This is the observed order. இதுதான் நீ எழுதணும். This is the observed order. This is the observed order. Is it clear? Atomic radius கேட்டா என்ன எழுதணும்? Boron, gallium, followed by aluminium, followed by indium, then thallium. இதுதான் correct order. Okay? Correct order. இதுக்கு ரீசன் சொல்ல முடியுமா? ஏன் வந்து இந்த ரிவர்ஸ் நடக்குது? இங்க ரிவர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் gallium. இந்த galliumக்கு முன்னாடி என்ன எலிமெண்ட்னு சொன்னேன்? Zinc. Zincல என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? Zincல என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்? 3d10. என்னது? 3d10. 3d10 ன்றது d orbital எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா? d orbital எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாலே poor shielding இருக்கும். poor shielding இருந்தா size increase ஆமா decrease ஆமா? அப்போ galliumோட size decreases because of d electron. Because of எழுதிச்சுக்கோ. Because of poor shielding of d electron, the size of gallium is going to be smaller when compared to aluminium. Because of poor shielding of d electron, the size of gallium is going it becomes smaller when compared to gallium. அப்ப correct order எதுன்னு கேட்டா boron, aluminium, gallium, indium and thallium. This is due to ஏன் decrease ஆயிருக்கு அப்படினு கேட்டா poor shielding of d electron. Poor shielding of d electron. Poor screening or shielding of d electrons. Please note this. Poor shielding இருக்கனால size decreases or radius decreases. Radius decreases. So this is the correct order. This you have to write. Okay? And similarly, in the case லயே பாத்தீங்கன்னா இங்க f orbitals இருக்கா? இங்க f orbital but size slightly is going to be more. Your size is going to be slightly more when compared to indium. Slightly. The variation ரொம்ப vast range இருக்காது. Difference அதிகமா இருக்காது but slight difference இருக்கும். But still எப்படின்னு பார்த்தா experimental observed order பார்த்தா thallium ஓட size is going to be little small, means little higher than indium. இங்கேயும் f block இருக்கு. F இருக்கு. இங்க f இருக்கு. But size decrease ஆகுது. But இதோட difference பார்த்தா is going to be very small. Still இதோட value is going to be more when compared to this one. But in the case மட்டும் தான் எனக்கு டோட்டலா ரிவர்ஸா இருக்கு. Gallium is going to be smaller when compared to aluminium. Is it clear? Because of n effect கேட்டா poor shielding of d orbital electrons. Poor shielding of d orbital electrons. Please note this. Your previous year question. Correct, incorrect atomic radius கேட்பாங்க. Next, ionization energy. Ionization energy in the case of group 13. Is it clear? Yes. Okay. So, if I say ionization energy
ionization energy is inversely proportional to atomic radius. Atomic radius. Ionization energy inversely proportional to atomic radius. அப்போ இந்த ட்ரெண்ட் படி பார்த்தா down the group என்ன ionization energy decrease ஆகும். Yes or no? Ionization energy என்ன ஆகும்? Decrease. But இங்க என்ன இருக்கு? என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு? D and F கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கா? D and F ஓட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. அப்போ இது ரெகுலரா என்ன ஆகுது? either increase or decrease ஆகுது. புரியுதா? அப்ப கரெக்ட் ஆர்டர் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Please note this. First ionization energy. First ionization energy oda order. Please note this. Boron, highest ionization energy in the boron because smaller in size, obviously is going to be more ionization energy. Again நான் சொல்றேன், head elements இருக்கா? Head elements எப்பவுமே anomalous properties இருக்கும். அப்போ பாத்தீங்கன்னா மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் விட 2-fold என்ன இருக்கு? ionization energy அதிகமாக இருக்கும் for boron. Is it clear? அப்போ போரானுக்கு highest ionization energy followed by thallium, followed by gallium, followed by aluminum, followed by indium. இதுதான் கரெக்டான ஆர்டர். புரியுதா? ஸோ ionization energy ஆர்டர் கேட்டாங்கன்னா எது எழுதணும்? boron highest ionization energy followed by thallium. thallium ஏன் முன்னாடி வந்திருக்கும்? because இங்க என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கும்? 4f இருக்கும். 4f இருக்கனால சைஸ் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகலாம். இஸ் இட் கிளியர்? அது ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கலாம். ஏன் கேலியம் முன்னாடி வந்திருக்கலாம்? பிகாஸ் இங்க என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கு? 3d ஆர்பிட்டால். என்ன ஆர்பிட்டால்? 3d. அப்போ இந்த 4f-உம் 3d கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கிறனால தான் இதோட ஆர்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. புரியுதா? இதுக்கு இந்த ரீசன் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ionization energy. புரியுதா? நீ வாட்டுக்கு ஃபுல்லா இங்கே எழுதுற டவுன் த குரூப் டிக்ரீஸ் ஆகும்னா ஃபுல்லாவே டிக்ரீஸ் பண்ணு. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ திஸ் த ஆர்டர் யூ ஹேவ் டு ரைட். நெக்ஸ்ட் similarly you have a okay, next suppose if we compare ionization energy first ionization energy of group 12 group 2 alkaline earth metal and group 13 எதுக்கு ionization energy அதிகமா இருக்கும்? group 2 as well as group 13 ionization energy எதுக்கு அதிகமா இருக்கும்? left to right போக என்ன இருக்கும்? left to right போக ionization energy என்ன ஆகும்? increase ஆமா decrease ஆமா? left to right போகும்போது ionization energy என்ன ஆகும்? ionization energy increase ஆமா decrease ஆமா? increases. அப்போ when you compare group 2 elements and group 13 elements எதுக்கு ionization energy அதிகமா இருக்கும்? group 13 க்கு ionization energy is going to be more when compared to group 2. Please note this. Okay, group 2 group 13 ionization energy அதிகம்னு கேட்டாங்கன்னா group 13 has more ionization energy when compared to group 2. Is it clear? So that's all about this one. Next, melting and boiling point. Next we are going to discuss about melting and boiling point. Melting and boiling point. Next property, melting and boiling point. Melting and boiling point. Is it clear? So listen carefully. Boron has highest melting point. Please note this. It is unusual. Boron has the highest melting point. Highest melting point. Why? Why boron has the highest melting point when compared to the other group elements? Because of boron has an unusual crystalline structure. Please note this. Because it has unusual crystalline structure. Unusual crystalline structure. That's why it has a highest melting point. Purida? Unusual crystalline structure. Purida? When compared to aluminum, gallium, indium and thallium. Is it clear? And the structure pair enna appadina, this is called icosohedron. Icosohedron. The structure pair enna icosohedron. Appadina meaning enna? Icosohedron meaning enna? 12 corner points irukum. 12 corner points irukum. Okay, and you have a 20 faces irukum.
12 corner points இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும். Is it clear? Roughly I will draw this. இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி 12 கிடையாது, இந்த மாதிரி இருக்கும். Is it clear? Just you look at this unusual, because of unusual crystalline structure I cannot draw, but this structure is called icosahedron. இதில் எத்தனை கார்னர் இருக்கும்? 12. நான் 6 தான் ட்ரா பண்ண முடிஞ்சது, பட் இதில் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா 12 corner points இருக்கும் and 20 faces இருக்கும். Because of this unusual structure, it has a more melting point when compared to gallium, aluminum, indium and thallium. Is it clear? Next, இதோட boiling and melting point order மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. boiling point order boron, aluminum, gallium, indium and thallium. Melting point order, of course boron has a more melting and boiling point. Aluminum, please note this, இந்த இடத்துல ஒரு chain, thallium followed by gallium and indium. Please note this. Okay, so this is this. Is it clear? இந்த elements எப்படி remember பண்ணிக்குவேன்? How you remember this group 13 elements? என்ன mnemonic யூஸ் பண்ணுவேன்? Baggett. Is it clear? Please note this. என்ன Baggett. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? Baggett. boron, aluminum, gallium, indium, thallium. Is it clear? So this is the easiest way to remember this point. புரிஞ்சா? அப்போ கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா, கொஸ்டின்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக எதில் கேட்பாங்க? இனட் பேர் எஃபெக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், இனட் பேர் எஃபெக்ட் அண்ட் அட்டாமிக் ரேடியஸ், கரெக்ட் இன்கரெக்ட் ஆர்டர், stability of +1 and +3 oxidation state, and next one is going to be ionization energy. Sometimes they may ask, sometimes இந்த ஆர்டர் கேட்கலன்னா ஏன் வந்து unusual melting point கேட்டால் பிகாஸ் ஆஃப் unusual crystalline structure இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் ஐசோஹெட்ரான். Is it clear? ஐகோசோஹெட்ரான். அதோட பேர் என்ன? ஐகோசோஹெட்ரான். அதுக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்? 12 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே என்ன ஆக்குபை இருக்கும்? இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே, இந்த 12 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் யார் ஆக்குபை பண்ணியிருப்போம்? தட் மீன்ஸ் 12 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்னா B12 இருக்கும். என்ன இருக்கும்? B12. எல்லா இடத்துலையும் இந்த எல்லா கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்கும்? போரான் ஆக்குபையா இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், கேலியம், பர்டிகுலர்லி கேலியம். Okay, gallium. Is it clear? So gallium, the melting point of gallium oda melting point is going to be 303 Kelvin. Please note this. Okay, gallium oda melting point is going to be 303 Kelvin. Is it clear? இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? கேலியத்துக்கு சம்மர் லிக்விட்னு பேரு. என்ன லிக்விடு? சம்மர் லிக்யூட். இதுக்கு பேர் என்ன? சம்மர் லிக்யூட். இஸ் இட் கிளியர்? நீ எடுத்து பாம்ல வச்சு கொஞ்ச நேரம் வச்சு சம்மர்ல எடுத்து வச்சா மெல்ட் ஆயிடும். கேலியத்தை எடுத்து கையில் வச்சானாவும் மெல்ட் ஆயிடும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இட் ஹாஸ் அ லோ மெல்டிங் பாயிண்ட். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். ஓகே, லோ மெல்டிங் பாயிண்ட். பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும்? வாட் இஸ் த பாடி டெம்பரேச்சர்? 37. அப்படின்ற போது அதோட கம்மியாக தானே இருக்கும். இப்போ ஃபார்மில் பாடியில் இருக்க டெம்பரேச்சர்ஸ் NF to melt the gallium. அப்போ லிக்விடாக மாறும். அப்போ சம்மரில் லிக்விடாக எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு கேட்டால் கேலியம். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி டென்சிட்டி. Okay, density, down the group density decreases. From boron to thallium, density decreases. Why? Because density formula என்ன? Mass by volume. இப்போ atomic volume increase ஆக density decrease ஆகும். Atomic volume increase ஆக density. அப்போ எதுக்கு highest density இருக்குன்னா obviously boron. Down the group போக density is going to be decreases. Is it clear? Yes. These are the few important points that you have to remember. Next. Next is going to be actually chemical properties. Chemical properties very important.
Okay, chemical properties. Is it clear? Chemical properties is going to be important. Okay, first we are going to discuss about, okay, boron halides or halides of boron. Halides of boron. Halides of boron. Is it clear? Listen, for example, suppose you take boron, you treat with X2. என்ன கிடைக்கும்? So what you will get? You will get boron halides. Is it clear? In this case you have a 2, in this case you have a 2, in this case you have a 3. Okay, so boron halides. Is it clear? Boron halides. What a formula என்ன? Boron halides ஓட formula என்ன? BX3. B அப்போ X2 என்னவா இருக்கலாம்? It could be F2, Cl2, Br2, I2. இதோட formula எப்படி எழுதுவேன்? ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும்? எப்படி ஃபார்முலா எழுதுவேன்? ஸோ போரானோட வேலன்சி 3, ஹாலஜனோட வேலன்சி வேலன்சி 8 - 7 1. அப்போ கிறிஸ் கிராஸ் பண்ணா B1 X3. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். BX3 புரியுதா? boron halides BX3. Is it clear? So next, now look at this one. Boron halides எப்படி எழுதிக்கலாம்? According to hybridization or BSCPR, boron halides which is going to be என்ன இருக்க போகுது? Trigonal planar structure because sp2 hybridized. sp2 hybridized. Please note this. This is the structure of boron halides. Is it clear? Hybridization, sp2 hybridization with a trigonal planar arrangement. The bond angle is going to be 120. Is it clear? So what is the important thing regarding boron halides? Boron halides are electron deficient compound or electron deficient species. These are electron deficient species. All boron halides are electron deficient species. Why boron halides are electron deficient? Octet is not satisfying the octet because around boron how many electrons are there? 6 electrons are there. How many electrons? 2, 4, 6. Appo it's going to be less than octet. அப்போ எங்கெல்லாம் less than octet இருக்கோ those molecules are called electron deficient species. என்ன species? Electron deficient. All electron deficient species will act as a Lewis acid. என்னது? அப்போ all boron trihalides will act as a Lewis acid. Please note this. All boron halides will act as a Lewis acid. Lewis acid means electron pair acceptor. Please அப்போ இந்த இதுல என்ன பாயிண்ட்? This boron has a incomplete octet at the central atom. Yes or no? Central atomல என்ன இருக்கு? Incomplete octet. அப்போ incomplete octetனாலே அந்த ஸ்பீசிஸ் பேர் என்னது? Electron deficient species. என்ன ஸ்பீசிஸ்? அப்போ அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? What is the naming of that one? Lewis acid. Okay, electron deficient species க்கு இன்னொரு பேர் என்னது? No, in terms of hypovalent and hypervalent ரெண்டு டேர்ம் சொல்லிருப்போம் இல்லையா? Hypovalent and hypervalent. Electron deficient species க்கு இன்னொரு பேர் என்னது? Hypovalent compounds. என்ன compounds? Hypovalent compounds. Please note this point also. Is it clear? Now what is the strength of the Lewis acidic strength? Lewis acid strength of boron trihalides. இது ஒரு previous year question. Please note this. Okay? Lewis acidic strength of boron trihalides. எது better Lewis act ஆகும்னா listen carefully. Bi3 is a better Lewis acid followed by BBr3 followed by BCl3. The least Lewis acidic is going to be BF3. Please note this. எது more acidic, எது more Lewis acidic strength ன்னு கேட்டா
BI3, இது ஒரு previous year question. BI3 is going to be the more Lewis acidic strength when compared to BBr3, BCl3 and BI3. The reason for this, என்ன reason இருக்கும்? What could be the reason why BI3 is going to be more Lewis acidic strength when compared to other halides? Listen carefully. Listen. Now you look at this one, boron, fluorine, boron, chlorine, boron, you have a bromine, boron, you have a iodine. Is it clear? அதான பாண்ட் இருக்கும். இங்க என்ன பாண்ட் இருக்கும்? BF3 ல boron, fluorine, BCl3 ல boron, chlorine. இதுல என்ன இருக்கும்? boron. இதுல என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கும்? இதுல என்ன ஆர்பிட்டால் பார்ட்டிசிபேட்டா இருக்கும்? 2p. இதுல என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கும்? 2p. Is it clear? Next, இதுல என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கும்? 2p. இதுல என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்கும்? 3p. ஏன்னா இது third period. Yes or no? இதுல என்ன போகுது? 2p. இங்க 4p. இங்க என்ன போகுது? 2p. இங்க 5p. Is it clear? அப்ப இங்க என்ன காம்பினேஷன்? 2-2 காம்பினேஷன், 2-3 காம்பினேஷன், 2-4 காம்பினேஷன், 2-5 combination. Is it clear? Yes or no? We know that number of n value increase ஆக number of n value is directly proportional to size of orbital. Principal quantum number is directly proportional to size of orbital. Is it clear? அப்போ இங்க 2p ஆ, இங்க என்ன போகுது? 2p 3p, இந்த இடத்துல 2p and 5p. Is it clear? இது 2p னா இப்படி இருக்கும். Let's say இதோட size எப்படின்னு வச்சுக்கோ. இது 2p orbital. Whereas iodine என்ன இருக்க போகுது? 2 5 means the orbital size is going to be more. The size of the orbital is going to be more. அப்ப effective overlap இருக்குமா? அப்படின்னா effective overlap இருக்காது. என்ன overlap இருக்காது? Effective overlap இருக்காது. Effective overlap இல்ல அப்படினாலே that is going to be a more Lewis acidic strength ஆ இருக்கும். Is it clear? Because of என்ன இருக்க போகுது? Because of improper orbital overlap. Improper orbital overlap. இது என்ன இருக்கும்? better Lewis acid இருக்கும் when compared to BF3. ஏன் BF3 ல வந்து இருக்க முடியல அப்படினா listen carefully. BF3 ல வந்து என்ன இருக்கும்? in the case of BF3 ல 2p ஆ, 2p and 2p, 2p and 2p. Is it clear? We have a so lone pair at fluorine. இந்த 2p ல இருக்கிறது இங்க டொனேட் பண்ணுமா? So it will go for back donation. என்ன பண்ணும்? பேக் டொனேஷன் கொடு. பேக் பாண்டிங் இருக்கும். என்ன பாண்டிங் இருக்கும்? அப்ப பேக் பாண்டிங் இருந்ததுன்னா ரெசனன்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாமா? ரெசனன்ஸ் வரைஞ்சா போரான் இங்க F, இங்க F, இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் in this case is going to be positive, in this case is going to be negative. இப்ப பேக் பாண்டிங் இருக்கா? பேக் பாண்டிங் இருந்தா இது என்ன இருக்காது? no longer is going to be electron deficient species because இதோட ஆக்டெட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இதோட ஆக்டெட் என்ன ஆயிடுச்சு? என்ன ஆயிடுச்சு? கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா இதால என்ன பண்ண முடியாது? எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ண முடியாது? அப்ப in this case there is a strong back bonding. எதுல பேக் பாண்டிங் இருக்கு? BF3 ல. எதுக்கும்? ஃப்ளூரினுக்கும் போரானுக்கும். பேக் பாண்டிங் இருந்தா டபுள் பாண்ட் கிரியேட் ஆகும். எனக்கு 8 எலக்ட்ரான். எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ்? 8 எலக்ட்ரான்ஸ் மேல அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி 4 பாண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப no longer is going to be a Lewis acid. No longer is going to be a, whereas in the case of BI3 என்ன இருக்கும்? ஆர்பிட்டால் மிஸ்மேட்சா எஃபிஷியண்டா பேக் பாண்ட் பண்ண முடியாது. ஐல இருந்து போரானுக்கு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ண முடியாது? ஈஸியா பேக் பாண்டிங் டொனேட் பண்ண முடியாது. அப்ப அது ஸ்டில் எத்தனை பாண்ட் தான் போக முடியும்? மேக்ஸிமம் 3 பாண்ட்லயே தான் இருக்கும். 4 பாண்ட் போகாது. 4 பாண்ட் போகாது. அப்போ 3 பாண்ட்லயே இருந்ததுன்னா it can accept a pair of electron. That's why BI3 is going to be the strong Lewis acid when compared to BBr3, BCl3. The least Lewis acidic is going to be BF3. It's a very important question. Please note this. Okay, Purinsa? Yes. So with this I'll stop. Remaining I'll discuss. Monday we'll discuss the remaining part. Slow. பொறுமையா வா. Come slowly. எடுத்துட்டு வா. Otherwise you call him.